హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Mayachitra Photography యూట్యూబ్ ఛానల్. అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఫ్రెండ్స్, చూసే ఉంటారు, మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఈరోజు మనం చేస్తుంది ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఆల్ రైట్. ఇంతకీ ఇది ఏంటంటే మానిటర్ అనమాట, నా కొత్త మానిటర్. అసలు ఎందుకు కొనాల్సి వచ్చింది అంటే కనుక మనం చూస్తూనే ఉన్నారు కదా, యూట్యూబ్ వీడియోస్ చాలా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎడిటింగ్ వచ్చి పెద్ద తలనొప్పి అనమాట. ఈ ల్యాప్టాప్స్లో చేస్తుంటే కనుక ఏంటంటే ఇట్లా బెండ్ చేస్తే చేయాల్సి వస్తుంది, ఎక్కువ సేపు చేయాల్సి వస్తుంది. సో కూర్చొని చేసేటప్పుడు మనకు తెలియకుండా ల్యాప్టాప్లో ఎక్కువసేపు వర్క్ చేస్తుంటే మనకు తెలియకుండానే ముందుకి బెండ్ అవుతాం. దట్ ఈస్ వెరీ రాంగ్ పోస్చర్ టు సిట్ అనమాట. అలా తెలియకుండా ఓవర్ ద పీరియడ్ ఏమవుతుందంటే బ్యాక్ పెయిన్, నెక్ పెయిన్ లాంటివి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు తెలియకపోవచ్చు, కానీ లాంగ్ రన్లో మాత్రం అసలు మళ్ళీ కంప్యూటర్ ముందు కూర్చోవడానికి కూడా పనికి రాకుండా తయారవుతాం. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ దట్ రిస్క్. అందువల్లే ఒక మానిటర్ ఉంటే కనుక సో ల్యాప్టాప్లోనే వర్క్ జరుగుతుంది టెక్నికల్గా, బట్ చూడడం మానిటర్ మాత్రం మనకి ఈ లెవెల్లో ఐకి కొంచెం ఇలా పైకి ఇలా ఉంటే కనుక స్ట్రైట్గానే ఉండాలి, లేదంటే కొంచెం ఒక 10 degrees ఎలివేషన్ పైకి ఉంటే కనుక మనకి అది రైట్ వే టు సీ అనమాట. సో అలా ఉంటే మనకి ఈ బ్యాక్ నెక్ అనేది లైఫ్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది, లేదంటే త్వరగా ఈ జాయింట్స్ అన్నీ ఖరాబ్ అవుతాయి. సో కాబట్టి ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు, ఒకటి తీసేసుకుందాం అనేసి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంతకు ఈ ల్యాప్టాప్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే బేసిక్లీ డీల్లో వచ్చింది అంతే. సో ఇది ఎంత ఉందంటే నార్మల్ ప్రైస్ క్లోజ్ టు $200 పైన ఉండింది. సో నాకు మొన్న థ్యాంక్స్ గివింగ్కి $100కి వచ్చింది. సో అందువల్ల ఇది తీసుకున్నా. ఇది వచ్చి లెనోవా. ఈ స్టైల్ నాకు నచ్చింది. బేసిక్లీ అలా ఈ మామూలు ట్రెడిషనల్గా లేకుండా ఒక చిన్న రిమ్ లాగా వచ్చి ఇలా స్టాండ్ అంతే. సో అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అనుకున్నా. ఐఎమ్ ఆల్సో ఎక్సైటెడ్. సో బేసిక్లీ నాకు వీడియో ఎడిటింగ్కి లేదంటే అదర్ నా పర్సనల్ వర్క్కి మూవీస్ చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఫుల్ హెచ్డి సపోర్ట్ ఉంది. ఇది అల్ట్రా స్లిమ్ అన్నాడు అండ్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఏదో బాగుందని చెప్తున్నాడు. ఐ కేర్ టెక్నాలజీ. ఏ ఐ కేర్ అయినా ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ కళ్ళు దుబ్బేస్తాయి. సో కొంత బెటర్ అంటున్నాడు, చూద్దాం. సో అది సంగతి. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ గాయ్. ఓకే ఇక్కడ ఓపెన్ చేయాలి ఫైనలీ. Okay, perfect. All right. So Lenovo limited warranty. Just some manual. Charging. Sorry, ఇది పవర్ కేబుల్. ఇది ఒక HDMI. మనకి కంప్యూటర్కి ల్యాప్టాప్కి మానిటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి HDMI ఒకటి ఇచ్చాడు. ఇది బేస్ రింగ్ అనమాట. ఇది కాస్త ఐరన్ మెటీరియల్, స్ట్రాంగ్గానే ఉంది. ఇది ఒకటి ఫిక్స్ చేసుకోవాలి, చూద్దాం. ఓకే,
ఐ థింక్ బేస్, ఇవి రెండు బేస్ మెటీరియల్. యా, ఇది ఫిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో అందుకే వీడు స్క్రూస్ కూడా ఇచ్చాడు. సో బేసిక్లీ మనం సమ్వేర్ ఎక్కడ, యా దీనికైతే ఇలా ఫిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదైతే అర్థమైంది. సో చూద్దాం. ఓకే, ఇదిగోండి అసలు విషయం. దీని పక్క పెట్టేద్దాం. ఆల్ రైట్, సో చాలా సన్నగానే ఉందన్నమాట. ఓకే, దీన్ని కూడా పక్క పెట్టేద్దాం. ఆల్ రైట్, హియర్ యు గో. యా, బాగానే ఉంది. చాలా చూడడానికైతే స్టైలిష్గా, చాలా స్లీక్ మోడల్. చూసారంటే ఎంత సన్నగా ఉందంటే చూడండి, అంత సన్నగా ఉందన్నమాట మానిటర్ అయితే. చాలా బాగుంది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే కనుక ఇలా ఇచ్చాడు. సో మనకి ఒక ఐ థింక్ ఇది ఏంటి, ఇది పవర్ కేబుల్, ఇది పవర్ కేబుల్ HDMI. ఇది మన మానిటర్, కొన్నిటికి పోర్ట్ అంటారు, ఇది మానిటర్ పోర్ట్, దానికి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో బేసిక్లీ ఇప్పుడు నేను చేయాల్సింది దీన్ని ఇది కనెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఒక పని చేద్దాం అయితే. సో నేను ఫిక్స్ చేసేస్తా, ఇదేం పెద్దగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఫిక్స్ చేశాక చూపిస్తా, దీన్ని కనెక్ట్ చేసి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఈ బేస్ ఫిక్స్ చేసేసాను. చాలా సింపులే ఉంది. దీనికి అటాచ్ చేయడమే అంతే. సో ఇప్పుడు ఐ థింక్ దీన్ని ఏం చేయాలంటే దీన్ని తీసి దీనికి తగిలించాలంతే. సో ఒకసారి రియల్ క్విక్గా చూసేద్దాం. ఐ డోంట్ థింక్ సో, దాని గురించి ఏం లేవు అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే, సో ఇది ముందుకి వెనక కూడా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు అన్నాడు. దీన్ని పడుకోబెట్టి దీన్ని తగిలించాలా? ఓకే, సో వీడు ఇలా అంటున్నాడు, దీన్ని ఇలా ఫిక్స్ చేయమంటాడు. ఓకే, డన్. సి, అలా ఫిక్స్ చేయడానికి. దట్ ఈస్ ఇట్. సో మానిటర్ రెడీ బాస్. బాగుందా? నేను కనిపించట్లేదా? దట్స్ ఫైన్. సో నేనేం చేస్తానంటే అలా వెనక్కి లాగేస్తా. ఇప్పుడు దీనికి చూపు పెడతా ఇవ్వాలి. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ల్యాప్టాప్ కూడా ఉంది రెడీగా. I don't need this. Okay, so కాకపోతే దీనికి పవర్ కేబుల్ సో ఎలా ఉంది మీ అభిప్రాయం ఎలా ఉందో జస్ట్ కింద కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. ఒకసారి
పవర్ కేబుల్ ఇస్తున్నా. ఓకే గుడ్, దట్స్ గుడ్ ఇనఫ్. ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే, నేను దీన్ని కేబుల్ ఇచ్చాడే కానీ దీన్ని డైరెక్ట్గా వాడలేను అనమాట. ఏది ఈ HDMI కనెక్ట్ చేయాలి కదా, దానికి దీనికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ నా ల్యాప్టాప్లో HDMI పోర్ట్ లేదనమాట. ఏదంటే యాపిల్లో దొరకదు, USB-C మాత్రమే ఉంది. సో USB-C టు HDMI అడాప్టర్ కావాలి, అది నా దగ్గర ఉంది, ఆల్రెడీ కొన్నా. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, oops, here you go. Yeah. Okay, ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసేసా. ఆల్ ఐ నీడ్ టు డూ ఇస్ ఇది కనెక్ట్ చేసేస్తే ఇది వచ్చి USB-C టు HDMI అడాప్టర్ అనమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ, వీఆర్ జస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ అవే. రెడీ, 1 2 3, here you go. వచ్చిందా? 1. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై ల్యాప్టాప్. బట్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే డ్యూయల్ అనమాట. నా ల్యాప్టాప్ నేను చూడలేకపోతున్నా. ద రీజన్ ఈజ్ నేను దీన్ని పుష్ చేస్తా. వచ్చిందా? హియర్ యు గో. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ కెన్ వర్క్ అనమాట ఇప్పుడు. ఓకే, సో చూసారా, కనిపిస్తుందా? సో దీని ముందు పుష్ చేస్తా. సో ఇలా ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నేనైతే. గుడ్. ఇంకా రియలిస్టిక్గా చెప్పాలంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్. ఇలా నా వైపు వేసుకుంటా. సో దీంట్లో ముందుకి ఫ్లిప్ ఉంది, ఇలా వెనక్కి కూడా ఫ్లిప్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. హబ్బా, ఇప్పుడు కొత్తగా ఉంది నాకే. ఏదంటే చిన్న మానిటర్లో, మీకు కనిపించట్లేదా నేను? ఓకే, యా, చిన్న మానిటర్లో ల్యాప్టాప్లో ఇలా వంగి వంగి చూసి చూసి అలవాటు అయిపోయింది. ఇలా చూస్తుంటే చాలా ప్రశాంతంగా హాయిగా వండర్ఫుల్ ఉంది. ఇది టచ్ స్క్రీన్ ఉంటే ఇంకా బాగుండేది అనిపించింది. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇట్స్ నాట్ టచ్ స్క్రీన్. యా, సో లుక్స్ గుడ్. లెట్ మీ ప్లే సంథింగ్. బాగుంది, కానీ ఆడియో ఇక్కడ రావట్లేదు. ఎందువల్ల? ఇందులో ఆడియో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు, బట్ ఆడియో ఇందులో నుంచి అని రావాలి కదా. సో అదేదో ప్రాబ్లం ఉంది. ఆడియో అయితే ప్రస్తుతం ఇందులో నుంచి రావట్లేదు. సో మూవీస్ చూడడానికి ఐ డోంట్ నో, బహుశా ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటే వస్తుంది. బట్ క్లారిటీ అయితే బాగుంది. ఐ లైక్ ఇట్. యా, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ మీ అ లాట్ వైల్ ఎడిటింగ్ ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ, అండ్ నా పర్సనల్ వర్క్, ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ చాలా కొత్తగా ఉంది, ఎంజాయ్ చేస్తున్నా ప్రస్తుతానికైతే. అండ్ వెరీ నైస్. సో చూసారు కదా, ఒక న్యూ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఇలా అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ అప్పుడప్పుడు నేను మనకు పనికొచ్చే విషయాలు కూడా యాడ్ చేస్తుంటాం మన ఛానల్లో. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ రెలవెంట్ టు అవర్ ఫోటోగ్రఫీ, వీడియోగ్రఫీ కూడా. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడు, ఇంత బిగ్ ఉంటే నాకు డీటెయిల్స్ కూడా పెద్ద కనిపిస్తుంది, చాలా ఈజీగా ఎడిట్ చేయొచ్చు. సో ఫొటోస్ ఎడిట్ చేసి చూడాలి, ఆ కలర్ ఈ కలర్స్ ఎలా ఉందన్నది. అది నెక్స్ట్ చెప్తాలే
ఓకే, సో థ్యాంక్స్ గైస్ ఫర్ జాయినింగ్ మీ ఇన్ దిస్ వీడియో. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే please click that like button and don't forget to subscribe and share with your friends and support our channel as usual. And next video lo maro interesting topic tho vasta. Till then, you guys take care. Bye bye.